लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट एंड पोलर सब नॉर्मल। ये क्या होता है देखिए, ये ओपी रेडियस वेक्टर है, ये कोई कर्व है, पी टी इसका टेंजेंट, ओ एन इसका नॉर्मल, जॉइनिंग एन टू टी, ओ एन सब नॉर्मल, ओ टी सब टेंजेंट, ट्रायंगल ओ टी पी, ओ टी पी, ओ टी इक्वल्स टू ओ पी टेन फाइव, ओ पी इक्वल्स टू आर, टेन फाइव इक्वल्स टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, पोलर सब टेंजेंट equals to r square d theta upon dr, polar subnormal on in the triangle PON, on equals to OP cot phi, OPR cot phi 1 upon r dr upon d theta, and polar subnormal equals to dr upon d theta. Length of perpendicular from pole to the tangent. Let us suppose PT is tangent, OT perpendicular, that is P, triangle OTP, OTP, OT equals to OP sin phi, OP equals to R sin phi, and squaring both sides, and 1 upon P square equals to 1 upon R square cosec square phi, 1 plus cot square phi, cot phi equals to 1 upon R dr upon d theta, and simplifying 1 upon P square equals to 1 upon R square plus 1 upon r4 dr upon d theta whole square, and u equals to 1 upon r, differentiating with respect to theta and squaring, putting these values in this equation. Thus equation of perpendicular from pole to the tangent is 1 upon p square equals to u square plus du upon d theta whole square. That's all. Question. So that the pedal equation of ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 is 1 upon p square equals to 1 upon a square plus 1 upon b square minus r square upon a square b square. Cartesian equation is in the form of x and y, pedal equation in the form of r and theta, sorry p and r, pedal equation pr in the form of p and r, Cartesian equation in the form of x and y, and polar equation in the form of r and theta, and fourth equation intrinsic equation is in the form of s and psi. Ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1, whose coordinates x equals to a cos theta, y equals to b sin theta, and dy upon dx equals to dy upon d theta, dx upon d theta, b cos theta minus a sin theta equals to minus b upon a cot theta. Equation of tangent y minus at point a cos theta b sin theta, y minus y1 b upon a cot theta x minus x1 minus ay sin theta plus ab sin square theta bx cos theta minus ab cos square theta, और bx cos theta plus ay sin theta minus ab sin square theta plus cos square theta 0, bx
cos theta plus ay sin theta minus ab equals to 0. Tangent of ellipse. C 0 0 P. Perpendicular distance from center zero zero on tangent to P equals to under root b square cos square theta a square sin square theta 0 plus 0 minus ab squaring both sides b square cos square theta a square sin square theta upon a square b square. Equation number 3 r square equals to x square plus y square a cos theta whole square b sin theta whole square a square cos square theta b square sin square theta a square 1 minus sin square theta 1 minus cos square theta a square plus b square minus a square sin square theta b square cos square theta और a square sin square theta plus b square cos square theta a square plus b square minus r square putting in equation 3 1 upon p square equals to a square plus b square minus r square upon a square b square 1 upon p square equals to 1 upon a square 1 upon b square minus r square upon a square b square. स्टूडेंट्स पहले जो एलिप्स है उसके पॉइंट्स एक्स इक्वल्स टू cos थीटा वाई इक्वल्स टू बी साइन थीटा से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे. फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी पी फाइंड आउट करना है स्क्वायरिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 upon p square and r square equals to x square plus y square putting the value of x and y and simplifying cos square theta 1 minus sin square theta 1 minus cos square theta. From this we find out the value of a square sin square theta plus b square cos square theta is a square plus b square minus r square. Putting this value in equation number 3 and simplifying we get the solution and that is the PDL equation. That's all.